Okay, ተማሪዎች እስኪ ወደ 25ኛው ጥያቄ እንምጣ. The question number 25 says which of the following statements about oxygen and fluorine is not correct? Which one is not correct? Here we have oxygen with 8 electrons and fluorine with 9 electrons. The electron configuration for oxygen is 1s2, 2s2, 2p, 4. And for fluorine, 1s2, 2s2, 2p, 5. So for both oxygen and fluorine, we have the same number of core electrons. Core ማለት ከአውተር ሼል ወደ ውስጥ ያሉ የኤሌክትሮኖች ብዛት ለኦክሲጅንም ለክሎሪንም እኩል ናቸው። ስንት ናቸው? ሁለት ናቸው። ስለዚህ oxygen and F have the same number of core electrons. Yes. በጣም ትክክል ነው. B. Oxygen has a smaller electron affinity than oxygen has a smaller electron affinity than fluorine. እውነት ነው. ፍሎሪን አውተር ሼል ላይ 7 ኤሌክትሮን አለው. ኦክሲጅን ደግሞ 6 ኤሌክትሮን አለው. 7 ኤሌክትሮን ያለው ኤሌመንት ኤሌክትሮን የመሳቡ ወደ ራሱ የማምጣቱ ጉዳይ ከኦክሲጅን ይበልጣል. ስለሆነም you can say oxygen has a smaller electron affinity. Question number C, we have O2 minus has larger ionic radius than fluorine. So here which statement is false? Oxygen has a smaller atomic radius than, that's correct. O2 minus has larger, that's correct. Oxygen and that's correct. So the incorrect answer or the correct answer for this question is B. Oxygen has a smaller electron affinity than fluorine is a false statement or the statement which is not correct. Question number 26. Which of the following compounds does not contain an ionic bond? ልጆች ionic bond እንዴት ነው የሚፈጠረው? Ionic bond is formed when metals react with non-metals, or ionic bond is formed when ammonium ion reacts with non-metallic elements. But two non-metallic elements cannot form an ionic bond. Choice A, HCl, hydrogen is non-metal, chlorine is non-metal. So among two non-metallic elements, ionic bond cannot be formed. Sodium hydroxide, sodium plus, oxygen minus, ionic. Potassium sulfide, potassium plus, sulfur minus, ionic. Lithium hydride, lithium plus, hydrogen minus, ionic. So HCl is a compound which does not contain an ionic bond. Question number 27. What will be the charge on the ions formed when silicon react with nitrogen? Here, silicon and nitrogen can react to form a compound with the formula Si3N4. Here 4 is the charge of silicon and 3 is the charge of nitrogen. So silicon forms silicon with 4 plus charges, Si4 plus, and nitrogen forms nitrogen with negative or minus 3 charges. So the correct answer is C. Question number 28. The number of resonance structures for carbonate ion. እስኪ የካርቦኔት አይንን ሬዞናንስ ስትራክቸር ተመልከቱ. ሬዞናንስ ስትራክቸር R1 ማለት ሬዞናንስ ስትራክቸር 1፣ ሬዞናንስ ስትራክቸር 2፣ ሬዞናንስ ስትራክቸር 3። ይሄ ደግሞ የሶስቱ ውህድ ወይም ደግሞ ሬዞናንስ ሃይብሪድ የሚባል ስትራክቸር ነው. ስለዚህ ስንት አለ ማለት ነው? 1 2 3. ለዚህ ጥያቄ the number of resonance structures for this CO3 2 minus are how much? D. There are 3 resonance structures.
structures. Question number 29. What is or what are the bond angles in SF6? SF6. By the way, SF6 is a compound with the formula AX6 type. AX6 type when A is the central atom and X are surrounding atoms. Such molecules are having a bond angle of 90. A bond angle of 90. So the correct answer is which one? 29 is A. A is the correct answer. And question number 30. Question number 30. In the following equation, what type of hybridization change, if any, occurs at the xenon atom? Let's see. Xenon atom has the hybridization of sp3d in xenon difluoride. Look, this structure. And when it changes into xenon tetrafluoride, XeF4, its hybridization changes to sp3d2. So the hybridization of xenon changes from sp3d to sp3d2. sp3d2. So the correct answer is D. The correct answer is which one? D. sp3d to sp3d2. Question number 31. Which of the following molecular orbital diagram is correct for the carbide ion? Carbide ion ማለት C2 minus 2 charge ተመልከቱ C2 minus 2 charge ማለት የኤሌክትሮን ብዛቱ ከ14 የሚያንስና ወይም ደግሞ 14 ኤሌክትሮን ላለው አተም ሁሉ ጊዜ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን አሬንጅመንት እንዴት ነው? ሲግማ 1s ሲግማ ስታር 1s ሲግማ 2s ሲግማ ስታር 2s ፓይ 2py እና ፓይ 2pz ከዛ በኋላ ማን ይመጣል? ሲግማ 2px የሚባል ይመጣል። ያንን ኦርደር በምትመለከቱበት ጊዜ ለ31ኛው ትክክለኛ ኦርደር ላይ የተቀመጠው ማን ነው? B. So the correct electron configuration for carbide or C2 2 minus charge is B. The correct answer. B is what? The correct answer. Question number 32. Question number 32. Which one of the following factors does not affect the rate of a chemical reaction? ልጆች የኬሚካል ሪአክሽንን ፍጥነት ወይም ደግሞ ሬት አፌክት የሚያደርጉ ፋክተሮች እነማን ናቸው? መጀመሪያ እስኪ እነማን ናቸው የሚለውን እንመልከት። አንደኛ nature of reactants, concentration of reactants, surface area of reactant, temperature of reactants and the presence of catalyst. እነዚህ አራቱ ስድስቱ ነገሮች ምን ነው አፌክት የሚያደርጉት? የሪአክሽንን ሬት አፌክት ያደርጋሉ። ከነዚህ ውጪ የሆነ ማንኛውም ነገር አፌክት አያደርግም። ስለዚህ አሁን እኛ የተጠየቅነው ማያደርገው የትኛው ነው? A concentration, B humidity, C temperature, D nature of reactant. ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ከስድስቱ ውስጥ humidity ስለማይገባ ለ32ኛ ጥያቄ መልሳችን ማን ነው? It is B, humidity which does not affect the rate of chemical reaction. The rate of chemical reaction. Question number 33. Question number 33. If a reaction is zero order in reactant A, tripling the concentration of A will cause the reaction rate to dash. እስኪ ሪአክሽኑ ዜሮ ኦርደር ነው። ስለዚህ የሪአክታንቱን መጠን በ3 እጥፍ ብታሳድጉ የሪአክሽኑ ሬት ምንድነው የሚሆነው? ተማሪዎች ዜሮ order reactions are reactions whose rate does not depend on the concentration of reactant. የሪአክታንት መጠን መጨመር መቀነስ ለዜሮ ኦርደር ሪአክሽኖች ምንም አይነት ኢፌክት አይኖረውም። ስለዚህ 33ኛ ጥያቄ መልሳችን ማን ነው የሚሆነው? A remains constant. በትክክል ሪአክሽን ዜሮ ኦርደር ከሆነ ሪአክሽን ሬቱ concentration ስለጨመረን አይጨምርም ስለቀነሰን አይቀንስም. So the rate remains constant for such a reaction. The correct answer is A. Question number 34. The rate
equation for the decomposition of nitramide is given. Which of the following mechanism is consistent? እስኪ እቺን ነገር ተመልከቷት እስኪ በአንድ ሪአክሽን ውስጥ slowest ለእያንዳንዱ እንውሰድ ለዚህኛው ከዚህ ጋር አይሄድም ስለዚህ አይሆንም መጀመሪያም ኤን አንመርጠው ወደ ቢ እንምጣ ሶስት ሪአክሽን ኢኩዌሽኖች ተሰጥተውናል slowest አለ እቺን ተመልከቱ since the slowest step in reaction determines the reaction rate is given as R is equals to K concentration of HNNO2 minus እንዲህ ብለን ጻፍን ግን የተሰጠን ነገር ላይ ይሄ አለ የለም ጥያቄው የጠየቀን ሌላ ነገር ነው ግን እኛ መጻፍ የምንችለው በዚህኛው ነው but from the fast equilibrium ወደ fast equilibrium ስንመጣ ደግሞ rate of forward and the rate of reverse reactions are always equal if the reaction is reversible so we have this equation look this is the rate of forward and the rate of reverse reaction let's solve for the concentration of HNO2 minus and you will have R which is equals to K times concentration of H2NNO2 times concentration of hydrogen the power of minus 1 so we have choice what choice B which is the correct answer of this question number 35 the equilibrium constant for the ionization of HCN is 4.9 times 10 the power of minus 10 which of the following statement is true regarding this equilibrium ተመልከቱ ልጆች ሃይድሮሲያኒክ አሲድ ወደ ሃይድሮጅን እና ወደ ሲያናይድ አየን እየተቀየረ ነው ኬን ተመልከቱት በጣም ትንሽ ቁጥር ነው ለአንድ ኢኩሊብሪየም ሪአክሽን የኬ ዋጋ በጣም ትንሽ ከሆነ ሪአክሽኑ ወደፊት ብዙም አልሄደም ማለት ነው so the value of K is much less than 1 the value of K is what much less than 1 so the formation of reactants is favored for this reaction and equilibrium lies far to the left so the correct statements are 2 and 4 and the correct answer for this problem is what B is the correct answer question number 36 given the equilibrium constant value you are given these three equations so what is the value of Kc for the reaction 2N2O2 plus 3O2 into 2N2O4 እሺጋ ተመልከቷት እቺ ነገር ሶሉሽንስ ተሰርቶለታል የመጀመሪያውን ኢኩዌሽን ምንድነው የምታደርጉት ሪቨርስ አድርጉት ገልብጡት ከዛስ በሁለት አባዙ ሁለተኛውንም ኢኩዌሽን ከርብቱት ከዛ በሁለት አባዙ ሶስተኛው ኢኩዌሽን ደግሞ እዛው ባለበት በአራት አባዙ ልክ ስታበዙ ምንድነው የምታገኙት እዚህ ጋር ያለውን ተመልከቱ ገልብጣችሁ ስታበዙ የኬ ዋጋ 1 ኦቨር ይሆንና በሁለት ስራ በዛና ፓወሩ ስንት ይሆናል 2 ይሆናል ፓወር ኦፍ 2 ነው የምታደርጉት ፓወር ኦፍ 2 በአራት ካበዛችሁ ደግሞ ፓወር ኦፍ 4 ታደርጋላችሁ ፓወር ኦፍ 4 so solving these numbers mathematically at the end you will have the number 1.2 times 10 the power of 6 which is A the correct answer for question number 36 A is the correct answer that is the value of K for this equilibrium
reaction is 1.2 times 10 the power of 6. And question number 37. For a certain gas phase reaction, 2Ag into Bg and Cg, delta H is positive. K is 4.5 times 10 the power of minus 2. Which of the following would be true if the temperature was raised from 25 to 200 degrees Celsius? ተመልከቱ አንድ ሪአክሽን ኢንዶተርሚክ ሆኖ ቴምፕሬቸር ከፍ ማድረግ ማለት ሪአክሽኑ በኢንዶተርሚክ ዳይሬክሽን እንዲቀጥል ማድረግ ነው። ስለዚህ ይሄ ሪአክሽን ፎርዋርድ ዳይሬክሽን ላይ ኢንዶተርሚክ ስለሆነ ቴምፕሬቸር መጨመር ቢና ሲ ብዙ እንዲፈጠሩ ያደርጋል። ቢና ሲ ብዙ እንዲፈጠሩ ያደርጋል። It says the value of K would be smaller. አይሆንም ትልቅ ነው የሚሆነው። The concentration of Ag would be increased. Ag ማለት ሪአክታንት ነው ይቀንሳል። አይሆንም ይሄኛው። Concentration of B will increase. Yes. So the correct answer is C. If you increase temperature for this reaction, the concentration of product B will increase. Product B will increase. Question number 38. Consider the following equilibria. 2CO or carbon monoxide plus oxygen into 2 molecules of carbon dioxide. The equilibrium constant is 4 times 10 the power of minus 10. What would be the value of equilibrium constant if you reverse the reaction? በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። ሪአክሽኑን ሪቨርስ አደረክ ወይም ደግሞ አደረክሽ ማለት የኬ ዋጋ 1 over the original K EQ value ነው የሚሆነው። ስለዚህ አንድን ለአራት ማካፈል 0.25 ይመጣል አይደል? 0.25 times 10 the power of minus 10 ያችን ደግሞ አንድ ስቴፕ ወደ ኋላ ስተሻግሩ ያቺ ወደ ላይ ትወጣለች። ኔጌቲቭ 9 የነበረችው ፖዚቲቭ 9 ትሆንና the correct answer will be 2.5 times 10 the power of 9. 10 the power of 9, that is choice D. Choice D is the correct answer for question number 38. For question number 38. Question number 39. Which of the following compound would be the most soluble in H2O? እስኪ አንድ ኮምፓውንድ ውሃ ውስጥ soluble ነው የሚባለው መቼ ነው? When it is a polar molecule. በቃ አንድ covalent compound ውሃ ውስጥ ይሟሟል ብላችሁ የምትናገሩት መቼ ነው? ውሃና ያ ኮምፓውንድ የሚያመሳስላቸው ፖላሪቲ ካለ ብቻ ነው። ፖላሪቲ ሲኖር ብቻ ነው የምናወራው። ኢቴን በፍጹም። ፔንቴን ሲን ኤና ሲን ተመልከቱ። ኢቴን እና ፔንቴን ማለት አልኬኖች ናቸው። አልኬኖች ደግሞ ውሃ ውስጥ ፈጽሞ ዲዞልቭ አያደርጉም because water is polar and ethane and pentane are non-polar molecules. ቢና ዲን ደግሞ ተመልከቱ። ኢታኖይክ አሲድ and octanoic acid. ኢታ ማለት 2 ነው አይደለ? ኦክታስ 8 ነው። ስለዚህ ኢታኖይክ አሲድ እና ኦክታኖይክ አሲድ ከሁለቱ ማን ነው ውሃ ውስጥ በደንብ ሊሟሟ የሚችለው? ኢታኖይክ አሲድ ነው። ለምንድን ነው ኦክታኖይክ አሲድ አይሟሟ የምንለው? For organic acids, when you increase the number of carbon atoms, their solubility goes down or it will decrease. የካርበን መጠን ሲጨምር የነሱ ሶሉቢሊቲ ምን እያደረገ ይመጣል? እየወረደ ይመጣል። ስለዚህ ከሁለቱ አማራጮች በደንብ ውሃ ውስጥ ሊሟሟልን የሚችለው ማን ነው? ቢ ኢታኖይክ አሲድ። Question number 40. An ester has the structural formula. ተመልከቱ structural formula ተሰጥቶኛል። የኤስተር ፎርሙላ አለ እዚህ ጋር። On hydrolysis the ester would produce. ይሄንን ኮምፓውንድ ሃይድሮላይዝ ብናደርገው ማንን ነው የሚፈጥረው? ማንን ሊፈጥር ይችላል? By the way, hydrolysis is one of the most important reaction for esters. One of the most important. And they produced corresponding carboxylic acid and an alcohol. Carboxylic acid and alcohol are formed when esters undergo hydrolysis reaction. So ለዚህኛው ሪአክሽን መልስ ሊሆን የሚችለው ማን ነው? መልስ ሊሆን የሚችለው A
butanoic acid and ethanol. B, propanoic acid and propane 1-ol. Ethanoic acid and butane 1-ol. Propanoic acid and ethanol. Here, the alcohol, the acid portion should have to have how many carbon atoms? 4. So it is butanoic acid. Therefore, the correct answer is what? A, butanoic acid and ethanol are formed when this ester. Ester እስኪመጣሪያ ስሙ ምንድነው የሚባለው? ሁለት ካርበን አለው ኢታይል ይባላል። በዚህ በኩል ደግሞ አራት አለው ቡት ነው የሚባለው። ስለዚህ አጠቃላይ መጣሪያ ስሙ ምንድነው? ኢታይል ቡታኖኤት ብላችሁ ነው የምትጠሩት ይሄንን ኮምፓውንድ። ስለዚህ የሚፈጠሩት ቡታኖይክ አሲድ እና ኢታኖል ናቸው። እስኪ ወደ 41ኛው ጥያቄ እንምጣ። The phrase like dissolves like refers to the fact that እስኪ መሳዩን ነው የሚያሟሟው። አንድ ነገር የማይመስለውን ነገር ምን አያደርግም? አያሟሟም የሚባለው ምን ማለት ተፈልጎ ነው? እስኪ ይሄን ከዚህ አረፍተ ነገር ጋር አብሮ የሚሄደው ማን ነው? A, polar solvents dissolve non-polar. No. Polar solvents dissolve polar solutes. B, solvents can only dissolve solutes for no, it doesn't go with that phrase. C, gases can only dissolve other gases. No. D, polar solvents dissolve polar solutes and non-polar solvents dissolve non-polar solutes. Yes. Like dissolves like means polar in polar and non-polar in non-polar ማለት ነው። ፖላር በፖላር ውስጥ non-polar በnon-polar ውስጥ ይሟሟል ማለት ነው። So the correct answer for question number 41 is D. D is the correct answer. Question number 42. You are given a bottle of solid X and 3 aqueous solutions of Y. The first saturated, the second unsaturated, the third super saturated. ልጆች ሶሉሽኖች በሶስት ነው የሚከፈሉት። ምን ምንድናቸው? ሳቹሬትድ፣ አንሳቹሬትድ እና ሱፐር ሳቹሬትድ ተብሎ በሶስት ይከፈላሉ። አንሳቹሬትድ የሆኑ ሶሉሽኖች ብዙ ሶሉቶችን ዲዞልቭ ወይም ተጨማሪ ሶሉት ማሟሟት የሚችል ነው። Here unsaturated solutions dissolve the solute added. In saturated solution, the added solute remains undissolved. In supersaturated solution, the size of the added solute will grow bigger. So, from this, which of the following is correct? ይላል ጥያቄው። ኤ ላይ ያለውን ነገር ተመልከቱ። ኤን ተመልከቱ። The supersaturated solution is unstable. Yes, it is unstable. And addition of the additional solute causes the excess solute to crystallize. የጨመራችሁት solute በራሱ ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ይዞ ይወርድና መጠኑ ከፍ እያለ ይመጣል። በትክክል እዚህ ጋር ቢ ሲ እና ዲ ትክክል አይደሉም። ኤ ላይ ያለው ግን ምንድነው? ትክክለኛ መልስ ነው። Question number 43. እስኪ ወደ 43ኛው ጥያቄ እንምጣ ልጆች። 2.3 gram of ethanol is added to 500 grams of water. What is the molarity of the resulting solution? እስኪ እዚህ ጋር ሶሉሽኑ አለ። ለ43ኛ ጥያቄ ተመልከቱ። ቢ ላይ ያለውን መልስ ተመልከቱ። 0.1 ሞላል ብሏል። molarity means number of moles of solute over kilogram of solvent ነው። kilogram of solvent which is equal to small m over capital M. small m ማለት given mass ነው። capital M ደግሞ molar mass ማለታችን ነው። m over capital M times kilogram of solvent, that is 2.3 times over 46 times 0.5, that is 0.05 over 0.5, 1 over 10, and the answer becomes what? 0.1 molar. 0.1 molar. So the correct answer for question number 43 is 0.1 molar, which is B. B is the correct answer. B is correct answer.
Let's come to question number 44. Question number 44 says commercial concentrated sulfuric acid density of sulfuric acid is 1.831 gram per centimeter cube is 94% by sulfuric acid. What is the normality of sulfuric acid solution? Molar mass of sulfuric acid is given. እዚህ ጋር ተመልከቱ ሶሉሽኑን 44ኛው ጥያቄ ምን ይላል? ወደ መልሱ ከመሄዳችን በፊት normality is equal to z times what? Z times molarity. When z is the number of electrons gained or lost, the number of hydrogen or hydroxide ions. Zm means z times percent times d times 10 over molar mass of sulfuric acid. Molar mass of sulfuric acid. So the normality becomes 35.0 normal. 35.0 normal. So for question number 44, the correct answer is C. C. 35 የት ነው ያለው? C ላይ ነው ያለው። ፎርሙላውን ተጠቅማችሁ ቁጥሮችን ልክ ስታስገቡ ራሱ መልሱ በቀጥታ ይመጣል። ግን ፎርሙላውን ማስታወስ መቻል አለባችሁ። ፎርሙላዎችን ማስታወስ መቻል አለባችሁ። Question number 45. Question number 45. A 0.5 liter and a 0.1 molar nitric acid solution is to be prepared by the dilution process from the 30 molar nitric acid. How many milliliter conc nitric acid and how many milliliter of water are required to prepare the diluted solution? 44ኛውንም 45ኛውንም ተመልከቱ እዚህ ጋር 45 solution V1 is how much when molarity is 13 molar, V2 is 0.5 liter, M2 is 0.1 molar. According to the law of dilution, M1 V1 is equals to M2 V2. So V1 is equals to M2 V2 over M1. 0.1 times 0.5 over 13 molar, which is equals to 3.85 milliliter. 3.85 milliliter. So volume of water added is equals to V2 minus V1, that is 500 milliliter minus 3.85 milliliter, which is equals to 496.15 milliliter. 15 milliliter. So the correct answer for question number 45 is B. B is the correct answer. Question number 46. What species of ions are present in a 0.1 molar solution of hydrochloric acid that will be their equilibrium concentration? What will be their equilibrium concentration? Here you have the solution. Since HCl is a strong acid, it dissociates completely. So 0.1 molar will produce 0.1 molar. And the concentration of hydroxide ion is equal to ionization constant of water over hydrogen ion concentration, that is 10 to the power of minus 13 molar. So the equilibrium concentration of hydrogen or hydronium is 0.1. Hydroxide is 10 to the power of minus 13. Chlorine is, or chloride ion is 0.1 molar. So the correct answer is B. B is the correct answer. B is the correct answer. Let's come to question number 47. A 0.2 molar solution of a weak acid HA is 1% ionized. 1% ionized at 25 degrees Celsius. Ka for the acid is equals to, since HA is a weak acid, it ionizes or dissociates what? Partially. It ionizes partially. And here you have a solution. Ka or acid dissociation constant is equals to x times x over 0.2 minus x.
But what is the value of X? It is 1% of 0.2. That is 0.002 molar. 0.002 molar. And Ka is equals to concentration of products over concentration of equilibrium concentration of a product, reactant. And this is 0.002 times 0.002 over 0.198. 0.198. And the correct answer for question number 47 is A. 0.002 times 0.002 over 0.198 is the correct answer. The correct answer. Let's come to question number 48. A solution in which propanoic acid is 0.94% ionized has a pH of 2.85. What is the value of the acid dissociation constant? The value of the acid dissociation constant. Let's see question number 48. Here you are given the acid concentration, the pH of the solution, and when you are given the pH, you can calculate what? The hydrogen ion concentration, because hydrogen ion concentration is equivalent to the anti-logarithm of the pH value, anti-logarithm. So 10 the power of minus pH, that is 10 the power of minus 2.85, which gives you 1.41 times 10 the power of minus 3 molar. And Ka is equals to concentration of hydrogen, concentration of hydroxide over the initial concentration minus the equilibrium concentration of what? Hydrogen or hydroxide. Then your answer will be 1.3 times 10 the power of minus 5. So the answer is what? The answer is D. 1.3 times 10 the power of minus 5 is the correct answer. The correct answer. Question number 49. Which of the following statement is true? Which of the following statement is true? A. Addition of sodium nitride to a solution of nitrous acid will decrease the pH. Decrease the pH. B. By the way, for this question, መጀመሪያ ማወቅ ያለባችሁ ምንድነው? አሲድ ወደ አሲዲክ ሶሉሽን ወይም ደግሞ አሲድ ወደ ቤዚክ ሶሉሽን ሲጨመር pH ምንድነው የሚሆነው ነው ጥያቄው። እስኪ ወደ B እንምጣ። Addition of CH3NH3Cl to a solution of CH3NH2 will decrease the pH. That is correct. Correct. Because addition of acidic salt or acid to a certain solution will decrease its pH. It will decrease what? Its pH. But it increases what? pH ሲቀንስ pOH ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይጨምራል። ስለዚህ ምርጫ B ላይ ምንድነው የጨመርነው? አሲዲክ የሆነ ሳልት ወይም ደግሞ አሲድ ወደ ምንድነው እየጨመረኝ ያለው? ወደ አሲዳማ ሶሉሽን ሲጨምር pH ምን ያደርጋል? ይጨምራል። ግን እዚህ ጋር ቤዚክ የሆነ ሳልት ስለጨመረን pH ዲክሪዝ እያደረገ ይመጣል። ያ ማለት pOH እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው ልጆች። Let's come to question number 50. ልጆች ተመልከቱ እንግዲህ ካቻምና በ2010 ከወጡ እና መልስ ከሌላቸው ጥያቄዎች ውስጥ አንደኛው 50ኛው ጥያቄ ነው። ለምን ጥያቄው የወጣበት መንገድ ትክክል ስላልሆነ ነው። What is the pH of a mixture of 50 milliliter of 0.126 molar sodium hydroxide and 21 molar sulfuric acid? ጥያቄው ሙሉ ነው? ሙሉ አይደለም። ምን መሰጠት ነበረበት ይሄንን ጥያቄ ለመስራት? ቢሰጠን እንኳን የሆነ የሰልፎሪክ አሲድ ቮሊዩም መሰጠት ነበረበት። ልጆች ለዚህ ጥያቄ መልስ ማግኘት አንችልም። አሁን ማግኘት የማይቻለው ለምንድነው? ጥያቄው ሙሉ ሆኖ ሰንስ ስለማይሰጥ ለዚህ ጥያቄ መልስ ልናገኝ አንችልም። ምን መሰጠት አለበት? volume of sulfuric acid should be given to calculate what?
the pH of the solution volume ካልተሰጠ ፈጽሞ ልናገኘው አንችልም እስኪ ወደ 51ኛው ጥያቄ እንምጣ ተማሪዎች ይሄንን ጥያቄ በደንብ አድርጋችሁ ተመልከቱ ምናልባት መጽሐፋችሁ ላይ አታገኙም አንዳንድ ሪፈረንስ መጽሐፎችም ላይ ላታገኙ ትችላላችሁ ግን thermodynamics ላይ በመተማሩበት ጊዜ specific heat capacity of water የሚሉ ነገሮችን ተምራችኋል so what is the final temperature when 150 milliliter of water at 90 degrees Celsius is added to 100 milliliter of water at 30 degrees Celsius የሚገርም ጥያቄ ነው ልጆች 150 ሚሊሊትር ውሃ በ90 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው 100 ሚሊሊትር ውሃ ደግሞ በ30 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ያለው ሁለቱን ብናደባለቅ ቴምፕሬቸሩ ወይም ደግሞ የድብልቁ ቴምፕሬቸር ስንት ይመጣል ነው የሚለው ጥያቄው ምንም የኮንሰፕት ጥያቄ እንዳይመስላችሁ ፎርሙላ ብቻ ነው አፕላይ የምታደርጉት ምናልባት አቨሬጅ ወስዳችሁ 60 ሊመጣላችሁ ይችላል አቨሬጅ እንዳትወስዱ የሙቁና የቀዝቃዛው ውሃ መጠን እኩል አይደለም እኩል ስላልሆነ ኮንሰፕቹአሊ የምታስቡ ከሆነ የድብልቁ ቴምፕሬቸር ከስንት በላይ መሆን አለበት ከአቨሬጁ በላይ ወይም ደግሞ ከ60 በላይ ይሆናል ከ60 በላይ የሆነው መልስ ደግሞ አንድ ብቻ ነው ያለው ያንን እስኪ እንመልከት ምንድነው የሚሆነው for question number 51 ቀዝቃዛው ሙቀቱን ያገኛል የሞቀው ደግሞ የተወሰነ ፐርሰንት ሙቀት ምን ያደርጋል ሪሊዝ ያደርጋል therefore delta H change of heat is equals to mc delta T that is 1 times 100 times T minus 30 which is 100 T minus 3000 and heat lost by hotter water delta H is equals to 1 times 150 into T minus 90 that is 150 T minus 13,500 the sum of heat lost and heat gained should be what 0 since heat is assumed not to leak into or out of the total system heat ወጣም ገባም ብለን አላሰብንም ሁለቱም ብቻ ነው ያደባለቅነው ስለዚህ የሁለቱን ሙቀት የሰጠውና የተቀበለውን ስንደምር ስንት መምጣት አለበት it should be 0 according to your thermodynamics so we have 100 T minus 3000 plus 150 T minus 13,500 which is equal to 0 250 T minus 16,500 is equal to 0 250 T is equal to 60,500 over 250 over 250 and T is equal to 66 degrees Celsius እስኪ 66 አለ ምርጫ ውስጥ ምርጫ ዲ ላይ ታገኛላችሁ so the final temperature for the mixture will be 66 degree Celsius